And let me go ahead and share the screen so you guys can see where we're at. Here it is, over here. Okay. So when we're talking about food, you guys, or really anything, there are two big types of nouns: countables and uncountables. So as the name says, it's pretty straightforward. As the name says, countable things are the ones that I can count using numbers. If you want to look at it like this, countable things are the ones that are whole. Yo lo pienso como las cosas contables son las que puedo contar en enteros. 1, 2, 3, 25, 49, 1000, etc. But I can count them because they are whole. When I'm talking about countables, I can talk about countable nouns in terms of one, singular, or in terms of many, plural. So countables are the things that I can look at with my naked eye and count them just by looking at them. Usually, countable things are going to be big, and as I said, they are going to be whole. Mis cosas contables tienden a ser lo suficientemente grandes para que yo las pueda contar a simple vista, si tengo el tiempo. Y tienden a ser también aquellas que mantienen su forma, es decir, que son enteros. For instance, here I have some tomatoes. So if I have a bunch of tomatoes, just by looking at them, I can be like, okay, 1, 2, 3. Okay, I have 7 tomatoes. And I can pick up a tomato. Tanto lo puedo contar, nada más por verlo, y lo puedo contar en números enteros, porque un tomate, pues es un entero. Un tomate, 2 tomates, 3 tomates. So those are my countable objects, my countable nouns. Raúl, can you think of another example for countable things? Apples. Apples, beautiful, fantastic. Sergio, can you think of another one? Sorry, what? Can you think of an example for countable things? We said tomatoes, we said apples. What else? Money? Money. Can you tell me I have 3 monies? Okay. Things. Things, sure, any things. 1 thing, 2 things, 3 things. I guess you could say things are countable objects for sure. Okay. Yes. Wasn't paying attention. Okay. Football, balls of football. Footballs. Okay, yes. I have 1 football. I have 2 footballs, 3 footballs, because a ball, I can look at it and I can see, okay, that's 1, 2, etc. Right? Okay. Let me ask Mayra, can you give us another example of countables? So we said tomatoes, Tables. apples, balls. What else? Table, mesa. Tables, yes. So I can say, okay, there's 1 table, 2 tables, 24 tables. That's perfect. So that's my countable objects. Now, I also have a different category, which is called uncountables. And as the name says, it's called uncountable because I cannot count it. I cannot count it using numbers.
Why are things not able to be counted? Well, maybe the object or the thing that I'm talking about doesn't have a solid shape. For instance, milk. Yo no digo tengo una leche, dos leches, tres leches. Yo no sé cuánta leche tengo si no lo digo en términos de volumen. Pero no puedo contar la leche como enteros. No puedo contar la leche como cuento manzanas, ¿cierto? Sé que tengo cierta cantidad de leche, pero si yo no la mido, si no la peso, si no la mido con un vaso de volumen, no sé cuánta tengo. No puedo saber cuánto tengo a simple vista. Y no es un entero. La leche no es un entero, es un líquido. Necesito vaciarla en un contenedor para poder considerar un entero. Puedo decir, tengo 1 litro de leche o tengo un cartón de leche, pero como tal, tengo una leche, doesn't work. I can apply this to pretty much any liquid, milk, water, juice, all of those are uncountables. And besides liquids, in some cases, maybe the thing is too numerous to count. For instance, rice. ¿Cómo le hago yo para contar el arroz? A mí me sirven un plato de arroz y a poco voy a verlo y decir, ah, sí, aquí tengo 497,000 arroces. Pues no lo puedo contar, es demasiado numeroso para contarlo. Entonces, ¿cómo lo cuento? Igual que los líquidos, yo solo puedo saber la cantidad, no contando, sino midiendo. Es decir, tengo 500 gramos de arroz, tengo 1 kilo de arroz, tengo un plato de arroz, pero no puedo decir tengo 14,000 arroces, ¿cierto? No lo puedo contar así a simple vista. This can also happen with powders, like say sugar. Well, sugar is not a powder, like say flour. If I'm looking at flour, there's no way for me to know how much flour I have just by looking at it. Si yo tengo harina, no puedo decir, ah, sí, hay 4,000 moléculas de harina, sino que tengo que pesarla. Es el mismo caso. No puedo contarla, tengo que medirla en alguna otra unidad, gramos, kilos, onzas, whatever. So that's why I'm going to consider it uncountable. Igual, yo no voy a decir tengo 14 harinas. Puedo decir bolsas de harina, puedo decir kilos de harina, pero como tal, la harina, el polvo, no lo puedo contar así a simple vista. So that's the difference. Those are my countable and uncountable objects. Are we making sense? Are you good? Are you with me so far? ¿Todo bien? Yeah. Yes? Okay, Yes. good. Excellent. Teacher, Yes. bueno, pero por ejemplo, en los tomates Yes. se puede también contar como kilo, ¿no? Entonces, Sí, claro. ajá, Pero tengo la opción, ¿no? O sea, puedo decir Ujú. 14 tomates equivalen a 7 kilos de tomates. ujú, Lo puedo contar a simple vista o lo puedo medir si quiero. Pero Ujú. yo viendo, no sé, imagínate que ves así un montón de harina tirada, ¿sabrías cuánto es? No, ¿No? Lo tengo que medir, Ujú. lo tengo que pesar, right? Ajá. Pero en este caso, más bien, en vez de que por objeto, más bien sería por, no sé cómo se pudiera decir, como Por peso, por peso. Ujú, cantidad. Ujú. ujú, Así es. En lugar de medirlo por unidad, o sea, en lugar de medirlo en enteros, yo lo mido en kilos, no sé, en litros. Si estoy hablando de dinero, tampoco digo, tengo 3 dineros. No digo eso, digo, tengo $3, tengo 3 pesos, le tengo que asignar una unidad de medida, ¿cierto? ujú, So ok, those are my uncountables. ujú, Now, here's a few examples. It's not all of them, but there's just, a few. For countables, I have cookies. If I look at them, I can pick them up and be like, okay, I have 1 cookie, or I have 7, or I have 20, however many I have. But I can look at them and I can count them 1, 2, 3, because they are complete. They are whole.
Potatoes are also countables. Carrots, tomatoes, watermelons, pancakes, sandwiches, burgers, all of the things that I can sort of pick up and that are a whole unit in and of themselves, those are my countables. Si se fijan, son puras cosas que yo puedo ver y decir, ok, tengo tantas, porque están contenidas dentro de sí mismas, son enteras, son su propia unidad. No necesito, si yo quiero, claro que lo puedo pesar o lo puedo medir en volumen o lo que sea, pero no necesito hacerlo, son su propia unidad. Un huevo es un huevo. Y si yo quisiera, puedo decir, este huevo pesa 90 gramos, pero sigue siendo un huevo y lo puedo ver y no va a cambiar de forma y lo puedo recoger y lo puedo contar. So uncountables are those things that are a little bit more different to identify. It's a little more difficult to get the quantity. For instance, as we said, rice Right. or maybe cereal. Imagine I pour myself a bowl of cereal and then trying to count it. I would be there for like 3 hours. No tiene caso que yo cuente mi cereal en términos de bolitas de cereal. Digo, tengo cereal. Listo. That's it. También las, Yes, también las Victor? barras de también las barras de pan son uncountables. Exactly. Okay. Exactly. Yes. Why? Because again, it's hard to say breads. It's not something that is used. Instead, I'm going to say a loaf of bread. I have some bread. En Okay. inglés no se utiliza el tengo 3 panes, sino que yo diría tengo algo de pan. Tengo una barra de pan, una hogaza de pan, pero así contarlo como tal, tengo 3 panes, I have 3 breads. We don't use that. We don't use that. Yes, fun fact. So butter is another one. Butter, mantequilla. Butter, I don't say I have 1 butter, 2 butters, 3 butters. Instead, I'm going to say I have a little butter, a lot of butter, some butter. Y lo mismo, si yo quisiera medirlo, puedo decir tengo una barra, tengo 500 gramos, pero no digo tengo 3 mantequillas como tal. I have to measure it. All of the liquids, pretty much all of the liquids, coffee, soup, tea, water, milk, juice, all of the liquids are uncountables. Things like honey is uncountable. Things like cheese is considered uncountable. Jam, mermelada. All of those things that I usually have to have within a jar, those are going to be usually uncountables. Si se fijan, hay como un patrón de cualquier cosa que yo tenga que tener en un contenedor, suele ser no contable. So whether that's coffee, juice, soup, salt, water, etc., all of those are uncountables. ¿Qué se fijan, chicos, entre los contables y los incontables? So here I have apple, cookies, potatoes, pancakes. Do you see anything different between the countables and uncountables? Que los conservables se pueden contar y los incontables es como más bien como medidas. Yes, exactly. And also, dado que los contables los puedo contar, entonces los puedo tratar en términos de plural. Tengo 3 manzanas. I have 3 apples. I have 4 oranges. I have 20 cookies. I have plurals for countables. Do you see any plurals for the uncountables? Do you see waters? Do you see sugars? Turtle. Sorry, Raúl? Turtle. Turtle, okay. A turtle would be accountable. A turtle would be accountable. But in the terms of uncountables,
no existen los plurales. Para los incontables no existen los plurales. ¿Por qué no hay plurales? Pues por lo mismo, porque no los puedo contar. No puedo decir tengo 3 arroces. No puedo decir tengo 4 sales. No puedo decir tengo, no sé, 17 leches. It doesn't work that way. So I'm only going to be able to use plurals for countables. Uncountables do not have plurals. They don't have a plural version. There's only singular for uncountables. So there's only singular for countables, as I said. The singular for countables would look like this: a and an. You may remember this from like the first week of classes. What was the meaning of a and an? What was it? Un, Uno, uno, una. Un o una, más bien. Un o una. El So, and, yes. Víctor? okay. El and lo vamos a utilizar cuando se inicie con una vocal. Exactly. And El then, a con yes. una consonante. Exactly. There you go. That's it. So whenever I'm talking about singulars for countable nouns, I'm going to use either a or an. As Victor said, if I have a word that starts with a vowel, I'm going to use an. I have an apple, I have an orange, I have an egg. If instead I have a word that starts with a consonant, that's when I'm going to use a. I want a banana. Y yo les decía que es cuestión de estilo si ustedes lo quieren pronunciar como a or a. I want a banana. I want a banana. Same thing, whatever you prefer. And this is for singular, again, if I only have the one, right? If I'm going to talk about uncountable nouns, esto es si estoy hablando de singular. Si estoy hablando de plural, pues ustedes ya saben, I'm going to add S. Apples, bananas, oranges, eggs, etc. In some cases, like say tomato, I'm going to add ES, tomatoes. Same thing for potatoes, right? I'm going to add ES at the end. But you know how plurals work. Now, what happens for the singular version of uncountables? Si yo estoy usando el singular para cosas que no puedo contar, entonces no puedo decir un o una, porque no lo estoy contando. ¿Qué es lo que puedo decir? Some. What is some? X cantidad. Algo. Quiero algo de leche. Se me antoja algo de arroz. Tengo hambre de algo de, no sé, nieve. Mi novio me trajo algo de refresco. Algo, X cantidad. Como es un incontable, aunque la palabra como tal sea singular, en el sentido de que no estoy diciendo milks, no lo puedo contar como tal como uno o una, porque no lo estoy contando. Entonces, nunca, de los nunca, I'm never going to use a or an for uncountable nouns. Never, ever. Instead, what I use is some. Go ahead and repeat after me. Some. Some. Some, les digo, es X cantidad. Some puede significar un poquito, puede significar mucho. Es X cantidad. For instance, milk, as we said, is an uncountable. So I can say, I want some milk. I'm never, ever going to say, I want a milk. That doesn't exist. I'm also never going to say, for instance, here, I ate some rice. I'm never going to say, I ate a rice. I always use some. And notice how both of these examples are singular.
milk and rice. I'm not saying milks. I'm not saying rices. This doesn't exist. It's a singular and I combine it with some. So let's see a few examples if we can. Adrián, can you give us an example using some? Repeat, please. Yes. Can you give us an example using some and then uncountable? Okay. I want. How do you say in English frijol? Beans. Yes. Okay. I ate some beets. Yes. Perfect. Good. I ate some beans. Okay. Beans is a tricky word. We'll get into it, but the usage of some is correct. Oscar, can you give us another example using some? Yes. I want some banana. I want some banana. Remember, in this case, we're Okay. talking about uncountables. Oh, yeah. Okay. I want some cereal. Some what? Cereal. Okay, I cereales. want, Ajá, yes, cereal. I want Ajá. some cereal. That's perfect. Mhm. That's perfect because cereal Okay. is an uncountable. Fantastic. Thanks. Griselda, can you give us another one? The last one. Can you give me some water? Perfect. Can you get me some water? That's excellent. Very good. So what happens? When am I going to use some? ¿Ya se dieron cuenta ustedes de que yo lo estoy usando para los incontables? En singular, porque los incontables solo existen en singular. Pero resulta que también lo puedo usar para contables. What's the difference? If I'm going to use it for uncountables, I'm going to use it for singular. If I'm going to use it for countables, I'm going to use it for plural. Si yo lo voy a usar, yo lo puedo usar en ambos casos. Si yo lo voy a usar en incontables, no tengo otra opción más que usarlo en singular porque los incontables no tienen plural. I want some rice. I want some milk. Can I get some water? Etc. That's always singular. But I can also use it for the plural in the case of countables. No voy a usar el some en el caso del singular para los contables porque ya tengo mi a and an. No voy a decir, quiero algo de plátanos. No funciona, algo de plátano. No funciona porque sí tengo la opción de decir quiero un plátano. Ese sí lo puedo contar. Sí existe el singular en términos de a, an. Entonces, yo puedo usar el some para el plural de los contables. Nada más para el plural. No voy a decir I want some egg, pero sí puedo decir I want some eggs. No voy a decir I eat some carrot, but I can say I eat some carrots. So I can use some either singular for uncountables or plural for countables. Yes? Does that make sense? Are you following? Gonna take that as a yes. Yes. Good to hear. Mariana, can you give us an example using some for countables? I want some grapes. I want some grapes. Fantastic. Dante, yes.
Can I put you in the correct class? Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Yes, let me send you. Let me send you over. Here it is, Dante. Moving on to. Wait, where's the breakout rooms? Here it is. There he goes. Okay. So I was asking, let's go with Jesus. Can you give us an example of some for countables? Of course. I want some hamburgers. I want some hamburgers. Perfect. Mario, can you give us another example using some? I want some bananas. I want some bananas. Perfect. Excellent. So as you guys can see, I can use them in both cases, but I have to be careful whether I'm using it for singular or for plural. Now, the other word that I can use when it comes to quantities in countables and uncountables is the word any. So the word any can only be used in two cases. Number one, for questions. Number two, for negatives. I am never, ever going to use any for affirmative sentences. Nunca, jamás voy a usar any para oraciones afirmativas. I can use it for questions like, do you have any sugar? Do you have any milk? Do you have any eggs? Or I can use it in the negative form. I don't want any cookies. I don't want any sugar. I don't want any milk. But I can never say, I have any bananas. This doesn't exist. I cannot do this. I cannot say I drink any soda. Doesn't exist. I cannot do this. However, if I do this, then it's okay because I made it a negative. If I do this, now it's okay because it's a negative again. So let's see if we can get a few examples for this one. Cassandra, can you give us an example using any? Any example at all? Yes, teacher. I don't have any apples. Perfect. I don't have any apples. Good job. Ivan, can you give us another one? No, Ivan, are you alive? I think no he sé is. si me pudieron escuchar. Cassandra, yes, we did. Or who was it? Sí. ¿Lo puedo repetir? No sé si me pudieron escuchar. Es que mi Sí. internet está un poquito. Dije, I don't have No, you were any right. apples. Yes. No, sí te escuchamos, Cassandra. I don't have any apples. You were good. Thank Yes. No, you're welcome. Thank you. Ivan, can you help us with another one? Another example? Yes, teacher. Please go ahead. I don't have any carrots. I don't have any carrots. That's perfect. Adrian, let's do another one. Okay. I don't have any apples. I don't have any apples. Okay, same as Cassandra. Okay. There's an apple shortage. Okay. I was gonna ask Ronaldo.
Can you give us an example using any? Do you wanna any milk? Do you want any milk? Perfect. ¿De qué nos dimos cuenta aquí, you guys? Can I use this for countables or uncountables? Which one? Para los dos. Exactly. It's for both. So I can use it for countables or I can use it uncountables. Exactly. It doesn't matter. I can use it in either case. Cualquiera de los dos, siempre y cuando sea una pregunta o un negativo. Adrián, questions? Go ahead. Yes, Miss. ¿En qué casos comentaba usted que no se ocupa el any? En oraciones positivas, en oraciones afirmativas. For instance, aquí en ambos casos estoy diciendo no. No tengo ningún plátano, ninguna banana. No tengo nada de soda. Si yo quisiera decir algo positivo, un sí tengo, no puedo usar el any. I have any soda, no existe. I have any soda, no. I want any milk, no. Doesn't exist, no existe. ¿Qué pondría aquí, por ejemplo, en lugar de any? I have some soda. Exactly. What about here? I want any milk. Some, exactly. I have some milk. I cannot say I have or I eat any oranges. Well, any orange. Orange. But I can say, instead of any, what can I say? Pregunta o negativo. Yes. Pero, por ejemplo, esta oración ya la puse mal. ¿Cómo la arreglo? En lugar de any. I Some. don't. Some, it's only one orange. Orange. It's An only one orange. orange. An orange. orange. Exactly. ¿Cuándo puedo poner some? Si yo hubiera puesto oranges. Ok, para saber la cantidad, sí. Sí. Exactly. Acuérdense, si yo voy a usar some para contables, tiene que ser con el plural, nada más. Si es singular, como aquí, que nada más era una naranja, I'm going to use an. A or an. In this case, an because orange, right? Because it starts with an O. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Can we get started on practice? ¿Some yo es tengo para una pregunta. positivos? Okay, yes, hang on. Raúl, what's your question? ¿Some es para positivos? Some es para positivos. That's right. Okay, thank you. You're welcome. Ronaldo? ¿Positivos o afirmativos? No es lo Afirmativos. mismo. Not You're the right. same. You're right. It's not the same. Afirmativos. You're right. Thanks. No, Miss, thank you. Y por ejemplo, el any, ¿qué transforma? O sea, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene? Haz de cuenta que el any te está indicando cualquier cantidad. Puede ser cero cantidad, poquita cantidad, mucha cantidad, es irrelevante, pero te está diciendo, ¿tienes cualquier cantidad de esto? Por ejemplo, do you have any sugar? ¿Tienes cualquier cantidad de azúcar? ¿Tienes poquita azúcar? ¿Tienes mucha azúcar? Irrelevante si tienes mucha o poquita, pero ¿tienes algo de azúcar? Y yo Ok. respondo, no, I don't have any sugar. No, no tengo ninguna cantidad de azúcar. Entonces, se refiere como a, tiene como esa función de indicar cantidad de. Cantidad. Ok. Sort Thank of. you. You're welcome. Ronaldo, go ahead, please. Sí, una pregunta. ¿Cuál es la pronunciación correcta de an? And, ¿Como con E? yes. En el inglés estadounidense, que es el que nosotros practicamos aquí,
because that's the accent that I have, more or less. Hay algo que se llama diptongo, que suele suceder que allá, cuando estamos usando la A, más que darle sonido limpio de A, así de A, yo muy comúnmente lo combino con el sonido de E, como EA. Por ejemplo, en can, yo no voy a decir can, voy a decir yes, I can. En an, no voy a decir I have an apple, voy a decir I have an apple. Como que lo mezclo y lo digo muy rápido de forma que no se distingue tanto como si fueran dos letras juntas. Perdón, como si fueran dos letras separadas, sino es como si hubieran tenido un bebé. What's another example? Any. Annie. Do you see how it sounds very similar to an E instead of Annie? Right? Entonces, muchas veces en el caso de las As, haz de cuenta que las voy a mezclar ella. Igual aquí, bananas, bananas. ¿Te fijas? Ea, bananas. Es cuestión del inglés estadounidense. Si estuviéramos en Inglaterra, I would maybe say bananas. Es otra pronunciación, pero tiene que ver con el acento gringo, que en teoría es el que estamos practicando aquí. So, to answer your question, voy a decir an. Gracias. An orange, right? Gracias, teacher. You're welcome. I'm sorry. Okay, so how do you guys feel? Should we go ahead and get started on some practice? Teacher, Jorge, how do you say cuéntanos el chiste? Yes. me río de mí misma y de cómo doy vueltas a las cosas. Okay. I'm sorry. I'm sorry. Okay, so how do we feel? Shall we get started on some exercises? Yes? No? Yes. Yes? Ready. Do you Yes. want any exercises? Okay. So here goes. We're gonna move on to page 57 in our books. So this is now unit 6, page 57. We're gonna do a few exercises to practice using a, and, some, and any. The first one is exercise 6. So, in this exercise, I have several sentences. Some of them are affirmative, some of them are negative, some of them have countables, others have uncountables. So I'm going to choose either any or some, a or an, a or any, depending on whether I have a question, an affirmative, a negative, a countable, or an uncountable. Any questions, you guys, about the instructions? What page is? ¿Cuál página es? It's page 57. 57. Thank you. You're welcome. All right. So take a couple of minutes, complete your sentences, and then we'll go ahead and check. Masa dice que algo está presentando, pero no alcanzo a ver lo que está presentando. ¿Qué te sale, negro? Yes. Ok, déjame, lo intento otra vez. Una disculpa, chicos, como les mencioné ayer, ayer tuve un montón de problemas con el examen de los de las 7. Está lloviendo mucho en Chihuahua, entonces el internet está como feito. So, I'm sorry about that. Raúl, do you see it there? ¿Ahí se ve? Yes, teacher. No, yo no Okay. lo veo. Ok, como los demás sí lo ven, Raúl, y tú no, entonces posiblemente sea problema de tu internet. No sé si a lo mejor te puedas mover más cerca del módem. Pregúntale a tu mamá dónde está el módem y te vas para allá. Ok.
Es Okay. que lo malo es de que mi libro no tiene las páginas, no dice que no, qué página es. Oh, okay. Mira, vete a la unidad 6. Esa sí te debe de salir fácil. ¿Cuál es la unidad? Tiene como una foto de mucha comida. Yes. Yes, okay. So we're at unit 6. Y es la página, tienes la página de comida. Es una donde salen un montón de dibujitos de naranjas, tomates, ¿sí la ves? Yes. Ok, sigue otra donde sale una muchacha como japonesa. Le das otra y es esa, es la que sigue. Donde dice grammar, a, an, some, and any. ¿Sí lo ves? Viene como una tablita en la parte de arriba. Yes. Okay, so it's exercise 6. Exercise 6 is the one that we're working on. Yes. Thank you. You're welcome. Miss, yo tengo una pregunta. Oscar, please go ahead. Ujú. Bueno, no es de esto del ejercicio, es de lo anterior. Yes. ¿Cuándo se aplica el one y el eight? Oh, okay. Ajá. Esos eran, nada más por los ejemplos, el want Ajá. significa quiero. I want $1 million. Ah, ya. I want some chocolate. I want Ujú. some water. Quiero. El ate es el pasado de comer. Entonces, I ate some oranges. Me comí unas naranjas. I ate, I don't know. I ate some rice. Comí arroz. Es el pasado de comer. Ah, ya. Sí, porque en los ejemplos, unos venía, por ejemplo, I want some milk, y abajo I Yes, that's what it is. ate some rice de arroz. Yo pensé que tenían como otro significado. No, nada más era por el Ah, ok. ejemplo. El Ah, ejemplo. ok. Sí, esa era mi duda. Okay. Happy to help. Nada. Teacher, la actividad 7 también la hacemos. Yes, pero todavía no. Not yet. How are we guys doing? Are we ready? Ok, las 6 ya está. La 6 ya está. Ready. Perfect. Okay, so let's go ahead and check it. I'm gonna ask Lillian, can you help us with number 1, please? I'm a vegetarian. I don't eat any meat. Perfect. I don't eat any meat because I'm using a negative, right? Don't. Mariana, can you help us with number 2, please? I eat an orange every day. Fantastic. An orange, in this case, orange starts with an O and it's accountable. So that's why I use a or an. Very good. Next, Jose Manuel, number 3. I am really thirsty. I need some juice. Some juice. Beautiful, because this is an affirmative. Excellent. Number 4, Mario. Gerald. Okay. Gerald has some carrots in his lunch.
Excellent. Again, this is an affirmative. And carrots is a countable plural. Very good. Jorge, number 5. George, are you with us? Maybe not. Okay. Mayra, number 5. Do we have a milk? Do we have a milk? Do you guys agree? Any. Any milk. Why? Ronaldo, why are we using any? Because it's a question. Because it's a question. Because it's a question and also because it's an uncountable. Yes. Number 6. Let's see. Susana, I have? Tomatoes. I have a tomato on my sandwich. Beautiful. Tomato is a countable, so I'm going to use a or an. In this case, since it's a T at the beginning of tomato, I use a. Very good. Good job. Okay. Any questions? Do you see how I use it all the time too? ¿Se fijan que en realidad siempre lo uso? Siempre les digo, any questions? ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? So there's the any. Do you have any questions before I continue? Nope. No. Yes? No. Okay. No question. No. Beautiful. Thank you. So exercise 7 is very similar. Very similar. The only thing that I have to do is, depending on whether I have a countable or an uncountable, if it's singular or plural, if it's a question or a negative or an affirmative, I'm going to choose either a, an, some, or any for every single one of the options. So take a couple minutes and then we'll go ahead and check our paragraph.